কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বনৰীয়া মহ হাতীখুলি চাহ বাগিচাৰ কলঘৰৰ সন্মুখত বনৰীয়া মহৰ বিচৰণ মহটোক খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা চলাইছে বন বিভাগে আমি দেখুৱাইছো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মুকলি বিচৰণ কৰিছে এটা গড়ে এই গড়টোক কেন্দ্ৰ কৰি আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গড়টোক খেদিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে চেষ্টা চলাইছে লগতে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈও মহটোক পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা চলাইছে আৰু ইফালে গুসাইগাঁৱৰ জয়মা গাঁৱত ভালুক উদ্ধাৰ ফৰেষ্ট চেন্ট্ৰেল ৰেঞ্জৰ অন্তৰ্গত জয়মা গাঁৱত উদ্ধাৰ হয় এটা ভালুক আৰু বহু সময় ধৰি উপদ্ৰৱ চলাই এই ভালুকটোৱে ভূটান পাহাৰৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত নামি আহিছিল ভালুকটো স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক অৱগত কৰে আৰু বন বিভাগে ট্ৰেংকুলাইজ কৰি ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰি দিয়ে ভালুকটো ভালুক ৱাল ওলোৱাৰ খবৰ লাভ কৰি বিভিন্ন লোকে আহি বহু স্থানৰ পৰা আহি লোকে ভিৰ কৰে ভালুক চাবলৈ নিখাৰে পৰা উপদ্ৰৱ চলাই এটা ভালুকে ভূটানৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত নামি অহা এই ভালুকটোৱে বহু সময় ধৰি উপদ্ৰৱ চলাই স্থানীয় লোকে খবৰ দিয়ে বন বিভাগৰ তৎপৰতাত ভালুকটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰি দিয়া হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই মঙ্গলদৈৰ বিশেষভাৱে সক্ষম ৰুণা বৰাৰ বাসগৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই আধাৰশিলাৰ লগতে মুকলি কৰিলে গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসৰ উপস্থিতিত ৰুণাৰ পিতৃ কমল বৰাৰ নামত আবণ্টিত গৃহৰ আধাৰশিলা কৰিলে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে PMAY গৃহৰ কাৰণে 1,51,755 টকাৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অতিৰিক্ত 1.5 লাখ টকা আগবঢ়ায় উল্লেখযোগ্য যে 6 নৱেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছিল বিশেষভাৱে সক্ষম ৰুণা বৰাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপায়ুক্তক নিৰ্দেশ দিছিল ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ বাবে মঙ্গলদৈ কলেজত অধ্যয়ন কৰি আছো এতিয়া কি লাগিব কওক ঘৰটোৰ ব্যৱস্থা ডিচি ক'ত গ'ল ডিচি চাব এতিয়া এটা হাৰমনিয়াম গুৰুজনাই দিলে এই ঘৰত কালি আপুনি যাব কি ঘৰ বনাব লাগে কি কৰিব লাগে গোটেইখিনি ঠিক ঠাক কৰি মোক গধূলি ৰিপৰ্ট তাৰপিছত আমাৰ এমৰেগাৰ IBS মিলি পেলাই ধুনীয়া আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট নিশ্চয়কৈ 6 নৱেম্বৰ তাৰিখে মঙ্গলদৈত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে বিশেষভাৱে সক্ষম ৰুণা বৰা সাক্ষাৎ কৰিছিল সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোক তেওঁৰ বাসগৃহটো নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে আৰু এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই যেহেতু উপায়ুক্ত মহোদয়ক নিৰ্দেশ দিছিল আৰু উপায়ুক্ত মহোদয়ক নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতেই তৎক্ষণিকভাৱে তেওঁ উপস্থিত হৈ তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ অতি শীঘ্ৰেই তেওঁলোকৰ ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ঘৰটোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে আৰু শৰ্মাছে দেখুৱাইছে ইতিমধ্যে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে ৰুণা বৰা অৰ্থাৎ ৰুণা বৰাৰ পিতৃ কমল বৰাৰ নামত আবণ্টিত গৃহটোৰ তেওঁ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে শৰ্মাছে দেখুৱাইছে ৰুণা বৰা আছে আমি কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আজি তোমাৰ ঘৰটোৰ আধাৰশিলা কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় ছাৰকো বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ পৰা ঘৰ বনাব আৰম্ভ কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ কেনেকুৱা লাগিছে বহুত দিনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী লগ ধৰিম বুলি ভাবি আছিলা লগ ধৰিলা আশাটো পূৰণ হ'ল আজি মই ক'বলৈ মানে ভাষাও নাই কি ক'ম বহুত ভাল লাগিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আচলতে তৎপৰতাত ৰুণা বৰাৰ বাসগৃহ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা বিশেষ পেকেজ ৰুণা বৰাৰ বাসগৃহটো নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিব বুলি ইতিমধ্যে উপায়ুক্ত মহোদয়ে অৱগত কৰিছে আমি উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ পৰা আচলতে সবিশেষ জানিব বিচাৰিম ছাৰ যিহেতু আজি আধাৰশিলা কৰা হ'ল সবিশেষ ঘৰটো আমি PMAY যি হিচাপে আমি 1,30,000 টকা তেখেতসকলে পাব আৰু 95 দিনৰ মজুৰি 21,775 আৰু লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 1.5 লাখ টকাৰ আৰু অতিৰিক্ত তেখেতে অনুদান দিছে গতিকে সৰ্বমুঠ 3 লাখ টকাত আমি ঘৰটো আমি বনাই দিম
আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তদাৰক কৰিব আমাৰ ব্লকৰ তৰফৰ পৰা কৰাৰ লগতে আমাৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ মই বিশেষ দায়িত্ব দিছোঁ যাতে ঘৰটোৰ কাম খুব সুন্দৰকৈ হয় ধুনীয়াকৈ কৰা হয় আৰু যিহেতু এইটো অঞ্চলৰ বানপানীৰ প্ৰকোপ আছে গতিকে ঘৰটো যাতে তেনেকুৱাকৈ বনোৱা হয় যাতে জনতা ভৱনত এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সম্বোধন কৰিছে সংবাদমেল আৰু এই সংবাদমেল যোগে গৃহ বিভাগ সম্বন্ধীয় বিশেষ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে সংবাদমেলত CIDৰ IGPও আগবঢ়াইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশগৰাকীক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চিকিৎসকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু ধুলা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত তদানীন্তন বিষয়াগৰাকীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এই ঘটনাটো এটা এই কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ঘটনা আছিলে যে মৃত্যুৰ বহুদিন পিছত আৰু মৃত শৰীৰটোক সৎকাৰ কৰাৰ পিছত ছোৱালীগৰাকী খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মাৱলম্বী আছিলে গতিকে আমাৰ হিন্দু ধৰ্ম ৰীতিমতে সৎকাৰ হোৱা নাছিলে কিন্তু সমাধিস্থ হৈছিলে সমাধিস্থ হোৱাৰ বহুদিন পিছত প্ৰায় এমাহ মান পিছত এই ঘটনাক সম্পূৰ্ণকৈ নতুন হিচাপত তদন্ত কৰিবলগীয়া হয় আৰু এই তদন্ত কৰিব যাওঁতে CIDয়ে ফৰেনচিক আৰু বহুতবোৰ সাইন্টিফিক এভিডেন্স কালেক্ট কৰিছিলে যিবোৰ অসম পুলিচৰ বাবে এটা তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন দিশ উন্মোচিত কৰিছে যোৱা কেইদিনমান আগতে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলনীত আমি এই কেছটো এটা ৰেফাৰেন্স পইণ্ট হিচাপে তেওঁলোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত তদন্ত কি ধৰণে ফৰেনচিক এভিডেন্স আৰু সাইন্টিফিক এভিডেন্সৰ ওপৰত কৰিব লাগে আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছো যে এই ঘটনা মই ছোৱালী গৰাকীৰ ঘৰত যোৱাৰ পৰা CIDৰ হাতলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ পিছত কি ধৰণে CIDয়ে গোটেই ঘটনাটো তদন্ত কৰি আদালতক অভিযোগনামা দিব পাৰিলে এই গোটেই পৰিক্ৰমাটো আপোনালোকৰ আগত সদৰি কৰাৰ বাবে আমি আজি সাংবাদিক মেল পাতিছো কিন্তু সদায় আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে যিকোনো অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচে অভিযোগনামা দাখিল কৰিব পাৰে দোষী আৰু নিৰ্দোষীৰ শেষ বিচাৰ সদায় আদালতৰ মজিয়াত হ'ব সেইকাৰণে আমি একেও শব্দটো আমি কম আমি কাকো দোষী বা নিৰ্দোষী কোৱাৰ আইনগত অধিকাৰ আমাৰ নাই কিন্তু আমাৰ অভিযোগনামাত আমি তেওঁলোকক অভিযুক্ত কৰিছো আৰু সেইকাৰণে সেই ৰাইডাৰটো সন্মুখত লৈ যে আমি এই গোটেই ঘটনাটোত নিৰপেক্ষ বিচাৰ আদালতৰ মজিয়াতে হ'ব কিন্তু কেনেকে CIDয়ে গোটেই অভিযোগনামা দাখিল কৰাৰ পৰ্যায়লৈকে আহিলে এই পৰিক্ৰমাটো আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব খুজিছো তাৰ পিছত কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আমি উত্তৰ দিব পাৰিম মই অসম পুলিচৰ CIDৰ IGP কৃষ্ণা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে গোটেই ঘটনাটো এটা পৰিক্ৰমাটো the entire journey from the day of CID to cover the investigation till today when all the accused have been arrested now and cycle has been completed so now I think it is a right time to share the journey before the people and that is why I request Mr. Krishna to speak on the entire journey. Honorable Chief Minister sir, senior officers on the dais and my dear media friends. This is death of a minor girl child under Dura police station in Darang district. I will be presenting the case study about the investigation conducted by CID in the last 7 to 8 weeks. The girl was around 13 years. She is from a poor family. She was working as domestic help. The घटना तो 11 जून 2022 होत होइसे. Initially 11 तारीख के a unnatural death case was registered by Darang police and subsequently on 12th, that is the next day, a regular FIR for murder and rape was also registered.
inquest and postmortem were conducted on 11th itself, that is the date of occurrence. This is the inquest report. The name of the girl is being kept confidential. The magistrate has clearly written the position of the dead body is in hanging position, if you can see column 4. Then the height of the body, he said 3 feet 5 inches. It is written in his own handwriting by the magistrate. And if you see column 16.3, in case of hanging, ligature mark to be noted whether circular or oblique. लेकिन ते कहते circular हो या oblique ना लिखा के conveniently mark on the neck बोली लिखित हुई थी, which is a very crucial evidence for any investigation because the dead body will be disposed after the inquest and PM. So the magistrate is supposed to clearly record whether the ligature mark on the neck is circular or oblique. तार पिছত ये निजे conclude करिले कि the apparent cause of death is hanging due to suicide. And coming to the PM report, which was conducted by a panel of 3 doctors in the government hospital Mangalwai, they have concluded that from the findings, we are of the opinion the cause of death is due to asphyxia as a result of ante-mortem hanging in suicidal in nature. That means it's a case of suicidal death and there is no evidence of sexual assault. That also they have clearly written below, in spite of the FSL report showing that there has been semen fluid on the undergarments of the victim. So this is the postmortem report. So from the postmortem report and inquest report, police will be forced to conclude that it is a natural death of suicide and that there is no sexual assault. So at this stage, CID has taken over the case. Honorable HCM sir has visited the victim's house on 12th August. The case was transferred on the same day. An SIT was formed with IG Sri Upadhyay as the in charge and under the supervision of ADG CID. The police officers of Darang were suspended and we started analyzing the events in a sequence. A1 has brought down the victim girl from hanging position without informing anybody. Hanging avastha kono dekha nahi. It is only the A1 Krishna Kamal Borwa who said that this girl has hung herself, but then nobody has seen her hanging from the ceiling fan with a chimney rope tied around her neck. There was no hue and cry at the place of occurrence. And the dead body was brought down on his own before informing the police. He said that he is brought down so that he can give her treatment, but he did not send her to hospital or call a doctor. He stated he along with milkman who came to supply milk in the house helped him to bring down the body. But the milkman said he has not touched the body and he has not seen the knot of the chunni around the neck of the girl, which is a crucial evidence. Then there is no sign of depression for the girl that she would commit suicide. There is no disturbance of the scene of crime. There is no mark of struggle at the scene of crime. Nothing has fallen down. Everything is in order and intact. And the victim girl, whenever she went to her parents, she was not allowed to talk to the parents in privacy. She was allowed only 5 minutes time to meet the parents and was brought back. This is the scene of crime photo which we found. One chair, a dining table, 2 stools, and this is the chunni apparently was used for the girl to hang herself. Nothing is disturbed. The kettle, the jug, the flask, the glass, everything is in order. This cannot happen in a suicide case where there will be struggle marks. She will be kicking everything that is below her feet. The arrest was on 30th. The district police has arrested the accused, but this was only after the intervention of Honorable Chief Minister. Based on a report from his sources, he has written a letter and asked for a report. Only after that they arrested. They didn't take the accused into custody. The viscera and the swabs and the undergarments were not immediately sent to FSL. They were sent only after almost 21 days or 22 days. The chunni which was used also was not sent to FSL. There was no videography of the postmortem. And the PM report was also unauthorizedly shared with the SSB, the organization where the accused is working as an employee, he is a central government employee. Shifting of the body from first floor to ground floor before the inquest. The magistrate has not seen the body in the hanging position. He saw it on the floor in the ground floor. But in the report he wrote, I have seen it in the hanging position, which is a clear lie.
and the undergarments were not seized by the police. Only the doctors who were conducting inquest have removed them and packed them and gave it, and then it was sent to FSC. We analyzed the available photographs because the body was not there when we got the case. So the photographs, the inquest and the PM were analyzed. We interacted with lot of experts from AIMS, Negrims, Shillong, as well as GMC, Forensic Medicine Department doctors in Guwahati. We have also studied some of the MBBS books where forensic medicine is a subject where the ligature mark is one of the chapters. This is the girl, the face is masked to protect the identity. This was the condition in which the body was kept on the floor when others came and saw. Nobody else saw what happened before this, except the accused. This is the ligature mark. If it is a hanging case, the ligature mark will not be circular, it will be oblique. Because of the weight of the body, the knot goes up. I can show you the next photo. So the mark will be like this, it will not be circular. That's the reason why in the inquest, there is a specific question to the magistrate, is the ligature mark circular or oblique? He neither wrote circular nor oblique, he said mark on the neck. And this is how if you hang, because of the weight of the body, the knot goes up and you have an inverted V there. Whereas here it was circular for the victim. This is how it will go. If this is somebody else's photo from the textbook, you can even see the strands of the rope which is used for hanging. And if it is strangulation, if it is homicidal, somebody will tie a rope or a wire or a thread and pull it, so it will be a circular ligature mark. If it is a murder. So this is how you can see a circular ligature mark if it is strangulation and if it is a murder. This is also strangulation. This is done by a wire, plastic wire, where you pull it, so there is a deep cut in the skin. Now, having seen all this, we wanted to see whether the girl will be able to tie the knot on her own with her height. So we wanted the height of the body, but the body was not there by then. So we showed this photograph and called an artist, and we made him draw the picture exactly same on the floor. And we have put a tape and measured the height as 4 feet 8 inches. This was the actual height of the victim, whereas the magistrate has written 3.5 feet in the inquest report wrongly without measuring the height. And if you see, the tile is a 2 by 2 feet tile. So there are 2 plus 2, 4 feet is there, and then the head is protruding out, so that is another 8 inches. So 4 feet 8 inches was the actual height. So we measured the length of the arm, because she has to tie the knot with the fan. So this was 1 feet 5 inches from the axilla to the wrist, so that she will be able to tie the knot on the fan. 4 feet 8 inches was the height, 1 feet 5 inches was the length of the upper arm. Then we consulted a pediatrician and showed the photo and the height and asked him what will be the weight of the body. He said that আমি এই সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ পৰৱৰ্তী বুলেটিনত অব্যাহত ৰাখিম। সময় হ'ল আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।